First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sea, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. Welcome to the Kenya Gem and Jewelry Fair. I am Dr. Gadhuru. This is an engagement forum, ladies and gentlemen. We want you to see the products we have here in Kenya, and we want you to take out your checkbooks. We want you to take out your Amex, your Visa, your MasterCard. I think we even take cash. We want to do business, and we want to make networks and associations with yourselves. Kenya is very well endowed with Savorite, Sapphire, Topaz, Emerald, Rhodolite, all in Taita Taveta County in the prolific Mozambique belt. We have Ruby in Baringo, Tourmaline in Narok, Aquamarine in Meru, Kenite in Machakos, Amazonite in Embu, Idocras in Kajiado, Opal in Moyale, Gold in Kakamega, Migori, across the Achian Belt, and numerous other precious stones. Na shukran kabisa mtazamaji popote ulipo kote nchini Afrika na dunia nzima. Karibu katika kipindi cha Gumzo la Outsource Mtaani. Niko katika eneo la Mwatate, eneo ambalo linajulikana kwa masuala ya madini. Kaunti ya Taita Taveta ni miongoni mwa kaunti tofauti kote nchini ambayo inajulikana na masuala ya madini. Na leo tutakuwa tunazungumza na wanawake ambao wapo katika migodi tofauti, maeneo ya Bura, Kamtonga, ambao wanachimba madini na kuyaleta katika zile soko ambazo zipo hapa nje. Bila kupoteza wakati, ningependa niwapeleke kwa wawili watatu ambao watakuwa kizungumza, kitelezea changamoto zao, na baada ya hapo tutakuwa tukiangalia makazi ambao wamekuwa wamefanya, na labda kukuonyesha pia jinsi ama hali ilivyo katika migodi pale katika eneo la Kamtonga. Kwa majina ni Roda Chao, na tunachimba sehemu ya Mkuki, Taisavo CBO. Okay, sisi changamoto kubwa imekuwa, nitaongea kwa wachimbaji wote as a whole. Mali ipo chini kwa ardhi, but sasa changamoto kubwa imekuwa ni kuitoa. As in production yetu iko chini, sababu ya nini? Hatuna vifaa vya uchimbaji vya kutosha. So hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa, ambapo sasa inasababisha hata soko haiwezi kuwa. Just since hatuna production nzuri, definitely hatuwezi kuwa na mali ya kupeleka sokoni. So at least tungepata zile equipments zinazostahili kwa wachimbaji, nafikiri hiyo ingetuwezesha kufanya nini? Kufanya production ikawa juu. Mabroka nafikiri wao ndo wanafaidika zaidi, kwa sababu unapata mimi nimetoka kwa shimo, nimekuja na mali, nimefika hapa Mwatate. Unakutana na mabroka, ndo umekutana nao, wanakuambia kuna soko mali fulani, kuna soko Nairobi, kuna soko Mombasa, ambapo maybe nimebeba green like a gram. Unaambiwa sasa hii green yako maybe tutakuzia kwa tuseme laki. Na sasa kumbe yeye pale mahali anaenda kuuza, atauza hata zaidi hiyo laki. So unapata mimi, since pia nina ile haraka nataka kurudi porini, niwahi niendelee na shughuli, inabidi sasa ninachukua hiyo pesa kidogo na yeye anaenda kufaidika mbele. So I think hiyo channel ya mabrokers nafikiri ingekatwa pia.
alafu pia tutafutiwe market. So mkiwa kwa ground mnajua kabisa venye Aweko wamekuja wanatuelezea hilo swala la marketing. At least wanakuja kwa ground tuelezewe kabisa wachimbaji mnatoa green, maybe there's a certain time hii mali inahitajika mali fulani. So at least itakuwa vizuri kwetu because tutajikusanya pamoja, tukusanye mali yetu tuweze kuifikisha kwa soko. Naitwa Josephine Chao Mgodo. Tueleze matatizo yenu ambayo yaswa pale ndani ya migodi, nini ambayo mnapitia? Kwanza tuna matatizo. Sisi sasa matatizo yetu ni vizuri. Matatizo yetu haswa kuna wanyama pori wanatusumbua sana. Alafu madini huwa tunachimba mbali. Kwa hivyo kuna ile usafiri, ukosefu wa maji. Alafu kama sisi wamama tunachimba pale, hatuna security nzuri. Kama wamama hivi tunajenga nyumba kama zile za makaratasi. Ndo tunajenga alafu tunalala tu hapo chini. Alafu hasa na vifaa. Tuko na vifaa duni ili ambaye ni kama jembe na zile sururu, tunazita sururu, na zile chepe. Nyingine si zile ziko na uwezo sana wa kuchimba. Hasa unapata tunakuwa na changamoto sana. Madini ni mengi tu, lakini shida ni hizo vitu. Barabara mbaya, maji hakuna, wanyama pori wanatusumbua. Hata kuna wakati wanyama pori wanakuja paka wanakula chakula katika hizo kambi zetu ambazo tunachimbia madini. Kwa hivyo sisi hiyo ndo tunaona ni changamoto kubwa na ni matatizo hasa kwa sisi wamama. Labda niulize pande ya soko. Umepata labda kama hizi mama wako nazo. Soko kuna mabroka, changamoto gani ambazo mko nazo pale? Je, mnafaidika zaidi na nyinyi ndio mnachimba? Hatufaidiki sana kwa sababu mabroka wamekuwa ni wengi, kila mtu anakuja na bei yake ya kufinyilia. Wengine wanakuja paka unaona unazapata jiwe kama green garnet ikiwa kama gramu moja safi tunauza tu kwa bei ya chini sana. Ambapo na pia tunauza ikiwa rafu. Hatujapata ile uwezo wa kuifanya zile value addition ili iweze kuwa na market nzuri. Kwa hivyo mabroka wanatunyanyasa sana. Nieleze masuala ya msimu ambao mnalalia nyinyi wanawake na pale kuna wanaume. Kuna wanawake na wanaume, lakini haswa sisi kama wanawake huwa tunakaa kama katikati hivi. Tunajiweka hema zetu tunakaa katikati, lakini pia kuna usalama. Kwa sababu unapata wanaume saa nyingine wanakuwa sasa na badala ufanye kazi, wataambia mkifanya kazi pale, wengine wamama wanashindwa. Alafu unaona sasa inakuwa ni ile hali ya malipo sasa ambapo itakuwa si hali nzuri. Wanatekwa, wanaharibika wakiwapo porini. Majina yangu naitwa Bites Wangoni. Nimechimba madini, wanachimba madini Mkuki. Na tumekuwa na kikundi cha wamama na niko na mgodi wangu. Kuna sehemu tuko na kikundi, sehemu niko na wafanyikazi. Lakini tangu hii corona imekuja, imetuadhiri kwa sababu tumekuwa na matatizo pale kwa migodi, kuchimba mawe. Tumekuwa sasa hatuwezi kukaa pamoja tuchimbe madini. Yamekuwa yani kikundi imebidi tukapunguza watu, tukaacha watu wale wadogo kuangalia kambi na ili kwa sababu kusiibiwe. Na tangu wafanyikazi nao tumesimamisha kwa sababu imekuwa madini yenyewe hata kama tulikuwa tunapata yale madogo madogo tukiuza tupate chakula. Lakini kwa sasa hata hayo madini madogo hayanunuliki. Sasa tumekwama kabisa, imekuwa sasa ni watu tumeweka tu wa kutushikilia kambi. Maana madini hata kwa sasa hayana soko, tulikuwa tunachimba tunapata yale madogo madogo na sasa hayauziki. Naam. Kama ulivyoona hayo tu ni baadhi tu ya jinsi masuala yapo katika eneo la Kamtonga, na shirika la AWIC lilikuwa hapa wiki nzima likiwa linawafundisha wanawake hawa jinsi ambavyo watakuwa wanaweza kutafuta soko na jinsi pia wataweza kuwa wakizipolish zile mawe ambayo yale madini ambayo watakuwa wamechimba kutoka katika migodi ile. Na baada ya muda mfupi tutakuwa tunakuelezea mawili matatu kutokana na mkuu wa AWIC atakuwa akitueleza ni vipi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuwasaidia akina mama hawa. Tunaenda katika kipindi cha mapumziko na tarejea baada ya muda mfupi. Did you know that fire outbreak can cripple your hard-earned investment for life? Red Flames Enterprise provides extensive services and maintenance. Contact for all sorts of firefighting equipment.
For instant fire solution, please contact us in Mombasa via 0723 112211 or 0733 382427. You can also email us at info@redflames.co.ke. Mali Safi Imeland. Tune in and enjoy amazing kids content. Batman, Superman, Toonami, CBBS, and Nickelodeon. Catch the latest news updates and enjoy top quality telenovelas and variety of dramas. Get connected today. Get your aerial decoder 1,499 shillings or a satellite dish for only 2,999 shillings. Star Times. Enjoy digital life. Naam, karibu tena katika kipindi chetu cha Gumzo la Outsource Mtaani, na kama ilivyo ada tunazungumzia masuala mawili matatu kuhusiana na biashara na talanta, na leo hii tutakuwa tunazungumzia biashara ya madini kote nchini, na tuko katika kaunti ya Taita Taveta haswa katika eneo bunge la Mwatate, na hapa nimekuelezea kama ulivyoona hapo awali ni kwamba tunazungumzia wanawake ambao wamejitosa katika ulingo wa kuchimba madini, ambao wako wanapewa mafunzo na shirika la AWIC. Na kwa yule ambaye anajiunga nasi katika kipindi hiki kwa sasa ni kwamba tunazungumzia masuala hayo, na ningependa kwa wale wanaotazama waweze kuuliza maswali yao katika kurasa wetu wa Facebook la Outsource Show, ama uende katika ukurasa wa Pwani TV ambao kutakuwa na hapo chini utaona kuna nafasi ambao unaweza uliza maswali mawili matatu kuhusiana na yale ambao ungependa tuweze kuangaza katika kipindi chetu la Gumzo la Outsource Talk Mtaani. Naam, na tutaweza kuzungumza kama nilivyokuahidi hapo awali, tutakuwa tunazungumza na patron wa AWIC kote nchini ambaye atakuwa anatuelezea mawili matatu kuhusiana na yale mafunzo walikuwa wakitoa kwa wanawake katika eneo la Taita Taveta. Hebu tuweze kusikiza. During this COVID time, we found an opportunity whereby we can take advantage of the fact that international markets have been closed because of COVID. So there's no traveling, there's restrictions. And at the same time, there's no access to the international markets like our expo. We were supposed to hold Gem Africa Expo in Kenya this year, inviting the whole world and the rest of Africa to come and see what Kenya is made of, because we have a lot of stones. And at the same time, we took advantage of this opportunity to train the women. Since there is no marketing going on, how don't you now learn how to cut, to polish, identify your stones, get to know what they are, the names. And so therefore, we took advantage of this opportunity to come and showcase the women and their greatness. And it is amazing that every stone you can imagine, from tourmaline to what I'm holding on my hands now, you could even just see the raw before and the after polished. So if you train them right, they can be able to cut. It's been cut by a lady nationally. There's no reason why not. Now, the women also have a lot of creativity. If you see this particular stone that I'm holding, that looks like white, it's been cut by a lady, officers, who come on the ground and they're able to help the women identify what stone is this, how do you cut it, what is used for. Today we have one of the women that are learning how to make makeup out of mica. I did not know that you can do makeup from mica, but today we've learned, and we learned together with them, because the trainer is telling them, you don't assume a stone. You bring it and ask your questions, and therefore they're answered by the experts who are available. The geologists from the Boy Gem Center, they're here also to guide them, to tell them this mineral is used for this and this. Where did you find it? Do the coordinates, peg the coordinates, apply for your licenses. And really, government has been so supportive, and it gave them an opportunity also with social distancing.
As you can see in the classroom, people are sitting far apart to avoid the COVID interaction. And at the same time, you're learning. So all is not lost. Yes. It is true that some of them have taken loans from banks or from women banking, what you call table banking, and they're being told how to manage their resources. If you borrowed money for mining, do not take the money to go and buy a car, for instance. You don't need the car. You need to transform what you have mined into something that you can take to the market. Yes, this is what they're being trained to do. And the trainers are also interacting them and asking questions that are relevant to them on the ground. Are you exploited? How can you avoid the middleman? If you add value, do you really need that middleman? No, you don't. And security. Have you been given enough security? They go in as a group and one is able to pass the information to the other. And together they have managed to take care that they're not exploited by the brokers, or they say foreigners come and before they used to be taken for granted, and they would buy their stones for nothing, literally nothing. But now they know this is the value of this stone that I'm carrying in my hands, and you cannot shortchange me or ask me to give it for less. So she knows that if you wait 2-3 days, they've been shown how to set up Twitter accounts. Some of them already are on Facebook. Others have already sold a lot of their stones through the digital platforms. And the training is that reach out when you don't know how to do it and you have a neighbor who knows. Call the neighbor, sit together, set it up and see the reactions. But when you ask a question also, they've been taught today, how do you respond? What is a like? What is a loved? And how do you interact with the person that is interested to buy? And then they're being taught also about documentation. How do you do your export licensing? And that's also another advantage that regionally government is available on the ground, teaching them how to do their paperwork and licensing and documentation. As I was just coming out, they were being told about Credit Reference Bureau. You borrowed money. How do you make sure that you do not go on the negative credit reference listing and you stay on the positive side of it, so that you can roll over your capital over and over again and be able to borrow and grow your business? As you know, gemstones are stretching on the Mozambican belt, and in Kenya it's crossing through many counties. So we shall be in Turkana. We are going to Isiolo. We are going to Baringo for court, where we shall be running another program called Gems for Peace. This is a huge program that is teaching the women. Apparently, in those areas, men do not stop you from chimbering madini, but they stop you from touching anything called livestock. Livestock belongs to the man. So we are telling the women, for peace, why don't you extract these stones, bring them to the market, make money to buy men the goats, so that you can cut the conflict, because you cannot forever be going around fighting. We're going to be gory. Where there is gold, we're going to every other county that there are minerals. Samburu, we are going to all these places to do this training. Taita Taveta was lucky to get the first sponsor, and we're looking for sponsors to help train people in other counties. Thank you very much.
Yes, kama una hiyo unaweza kupata sanitizer driver wa matatu. Uko sawa kabisa. Uko sawa? Uko sawa. Uko sawa. Na wewe? This is one of the women in mining, Awik, and this is our regional director of GEM Center, Wanawake, and we'll be leaving our stores with them. And then they are helping us how to do identification, they are going to help us how to add value and everything. So the moment you see this the way it is right now, the next time again is going to be different. And this is the lady behind it, this is what she's mining. So we are going to leave it in this center, and then from that, then they are going to add the value. This is the reason we are doing this. So every woman who came with all their stones, they are going to be left here, and we are going to add value by the help of our ministry and having our director here. Okay. Ni hayo tu ambayo tunayo katika gumzo la Outsource Mtaani wiki hii, na tunaweza kupa shukrani kwa kuweza kutazama kipindi hiki tangu ilipoanza hadi sasa. Tunaweza kutimiza mwisho wa kipindi hii. Kwa wale ambao wanatazama kwa sasa, hii ni gumzo la Outsource Mtaani, na leo tuko tunazungumzia masuala ya kina mama katika sekta ya madini hapa kaunti ya Taita Taveta. Kwa wale wote ambao wameweza kutimiza kipindi hiki kufika mwisho ama kuweza kuwa sawa na wewe kutazama, natoa shukrani kwa niaba yao. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Biloteno.